This is the cecum, appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and below that is the anal canal. So these are the large gut. In the large gut, the disposition of the layers of the large gut like the GI tract. General GI tract, mucous membrane, submucosa, Muscularis externa, Serosa or Adventitia, depending upon the whether the organs is fully or partly covered by peritoneum or not. Some parts of the large gut are totally covered by the peritoneum. So in outer layer you will find Serosa, but in some parts of the large intestine it is partly covered by the peritoneum. So you will find both Serosa if you taken the specimen from that side, or Adventitia if you taken the tissue from other side. For example, this appendix, it is totally covered by the peritoneum. So outer layer will be always Serosa. But here the ascending colon, it is anteriorly and laterally it is covered by the peritoneum. The posterior wall or posterior side of the ascending colon is not covered by the peritoneum. So if you take a tissue from the anterior side, you will find Serosa. If you will find take a tissue from the posterior aspect, you will find the Adventitia. The outer layer will be the Adventitia. It is the transverse colon, it is also more or less totally covered by the peritoneum. So the outer layer is always Serosa. Descending colon is like the ascending colon. Anterior and lateral wall is covered by the peritoneum, posterior wall is not covered by the peritoneum. So if you take a tissue from its anterior side, you will find the outer layer will be Serosa. If you take the tissue from the posterior side, outer layer will be Adventitia, a connective tissue layer. Sigmoid colon again, it is covered by totally covered by the peritoneum. So outer layer is Serosa. Rectum again, partly it is covered by the peritoneum, partly it is not covered by the peritoneum, and anal canal is not covered by peritoneum at all. So there is no question of Serosa. So in this way, histologically, we find, first we describe the outer layer. If it is a Serosa, a single layer of flat epithelium cell resting on a basement membrane covering the organ. It is a Serosa. If it is a connective tissue or Adventitia, a connective tissue layer is covering the organ. So outside, it is the Serosa, out. Then there is an Muscularis externa. I mean, from external side to bhetore dhukchi. Muscularis externa in large intestine has got a peculiar things. You know, like all other, like small intestine, it has got a inner circular and outer longitudinal. But here, there is a big but. What is the but? This longitudinal layer is arranged as a thick bands, 3 thick bands, not totally covered the organ. Longitudinally, it is not totally covered the organ, not like that. It is arranged in a 3 bands. In between, there is a gap. And these bands we call Tenia. As it is present in the colon or large gut, we call Tenia Coli, plural. So there are 3 Tenia Coli. So if you cut histologically, you will find, if you cut the section includes the Muscularis externa, you will find thickening 3 muscle band rather. So what is the peculiarity? The longitudinal layer is arranged as a 3 bands, we call Tenia. Here, it is one Tenia. This is another Tenia, this is another Tenia. Tenia has got a name, Tenia libera, Tenia mesocolica and Tenia omentalis. You will learn when you go to the
abdomen. So there are three longitudinal muscle cord. This is the longitudinal muscle cord arranged as a three bands we call tenia. Next, inner layer is a circular. Inner muscular layer is a circular. There is a no, but so it is not very different from that of the small intestine. More inside there is a subcutaneous layer. It is again there is not a difference with the other part of the small intestine. It is a dense connective tissue layer, and inside that is the mucous membrane. This is the mucous membrane. Look, there is no villi. That's the most important part of the large intestine. In small intestine, there will be finger-like projection. You have seen that is known as the villi. But here there will be no villi. And as like the other mucous membrane again has a three sublayers: lining epithelium, lamina propria, muscularis mucosa. Lining epithelium is always columnar. Lining epithelium is always a simple columnar. First word is half truth. Simple columnar, because there is in certain situation there may be in other area there may be more than one layer stratified columnar, but here it is a simple columnar with full of goblet cells. What is goblet cell? Elliptic vase shaped cells, ফুলদানির মতো, which secretes mucus. And one example of the unicellular gland is the goblet cell. So MCQ, unicellular gland, goblet cells. It secretes. There are plenty of goblet cells in the lining epithelium of the large gut. Why? It secretes mucus, because now the feces going to be a solid. In the small intestine, the feces is liquid, but when the colon, it is getting, water is getting absorbed and it is becoming solid. So there may be a irritation of the solid food with the mucous membrane. To save it, nature gives the mucus as a goblet cell production. এত plenty of goblet cells অন্যখানে থাকতে পারে small intestine, but few. But here a plenty of goblet cells. আর কি সেল আছে? Simple columnar, বললাম, they are mainly absorptive. And মাঝে মাঝেই this mucous membrane goes deep. Stomach এ বলেছিলাম, it is known as the crypts or pits. Here also pits and crypts, but it is very small crypts. Lining epithelium again columnar, and from the crypts small simple tubular glands opens, which increase the surface area of the mucous membrane. Then the lamina propria, loose connective tissue containing fibers, stroma, small blood vessel, capillaries, small blood vessels, lymphatics, veins, etc., and wandering cells, macrophages, plasma cells, etc., are present. And few one or two lymphatic follicles may be present. And muscularis mucosa, again a dense layer of muscle tissue, outer longitudinal, inner circular. Right? So this is the general description of the histological picture of the large gut. প্রথমেই যেটা নজরে পড়ছে দেখো, this vacant layer, these cells, these are the goblet cells, because goblet cells containing mucus which doesn't take stain, washed away, সুতরাং it looks vacant. So these are the goblet cells, plenty of goblet cell. Look, this is the lining epithelium. Lining epithelium, simple columnar.
lining epithelium. And from below the lining, this is the muscularis mucosa. This is the muscularis mucosa, and from the lining to muscularis mucosa is the lamina propria, এতটা. And in the lamina propria, look, the lining epithelium dips down to form the crypts, and it is the simple tubular glands open into the crypts. It is the crypts below the glands. বোঝাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ক্রিপ্টসই গ্ল্যান্ডি ক্রিপ্টস. So these are the crypts বা pits, these are the glands, these are the glands. কিছু কিছু সেল গ্ল্যান্ডস ট্রান্সভার্স সেকশনে কাট হয়েছে, এই দেখো ট্রান্সভার্স সেকশনে কাট হয়েছে. These are the crypts and glands, crypts and glands. So this is the mucous membrane, এতটা অবধি, এখান থেকে এতটা. Then submucosa, dense connective tissue, few wandering cells, fibers, etc. and it is the circular muscle layer. এখানটা যেটা নিয়েছে এটা longitudinal, হ্যাঁ এটা একটা টিনিয়ার থেকেই নিয়েছে. ক্রিপ্টস, এই ক্রিপ্টস, এই সিম্পল টিউবুলার গ্ল্যান্ডস, এটা হাই পাওয়ারে, এটা হচ্ছে গবলেট সেল, আর এইগুলো হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম. আরেকটা স্পেশাল ফিচার আছে, এই যে এটা এক্সটার্নালি দেখা যায়, মাইক্রোস্কোপে অতটা থাকলেও থাকতে পারে, আসে. These are pouch of fat, balloons of fat, small balloons containing fat. দেখতে পাচ্ছ? এদের বলা হয় অ্যাপেন্ডিসেস এপিপ্লোয়েসি. আউটার ওয়াল থেকে ঝুলতে থাকে, নেকেড আইতে দেখা যায়, একদম পরিষ্কার দেখা যায় এরকম ঝুলছে, ইয়েলোইশ, বিকজ ফ্যাট কালার ইজ ইয়েলো, স্যাচুরেটেড ফ্যাট কালার ইজ ইয়েলোইশ. সো এইটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, টিনিয়া একটা ক্যারেক্টারিস্টিক. আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, অ্যাজ দ্য লেন্থ অফ দ্য টিনিয়া, টোটাল লেন্থ অফ দ্য টিনিয়া, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য টোটাল কোলন, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon is shorter than the actual length of the large gut. মাসেলের যে ব্যান্ডটা সেটা ছোট, টোটাল লেন্থটা বড়, লার্জ গাট এতটা, কিন্তু মাসেলের লেন্থ, লঞ্জিটিউডিনাল মাসেলের টিনিয়াল লেন্থ ইজ শর্টার, so that the large gut has been puckered. হ্যাঁ, এই যে এই দেখো, এইটা হচ্ছে টিনিয়া, এই হচ্ছে টিনিয়া, and total length of the tinea is shorter than the total length of the large gut, so it is puckered. So এই জায়গাটায় দেখো, it is been ballooned out, এখানটায় গ্রুপস, এটাকে আমরা বলি হস্ট্রেশনস, এইটাকে বলি হস্ট্রেশন অ্যান্ড স্যাকুলেশন. স্যাকুল হয়েছে আর এখানে ঢুকে গেছে, এটাকে হস্ট্রেশনস বলি আমরা, বা স্যাকুলেশন অ্যান্ড হস্ট্রেশনস. তাহলে লার্জ গাটের ক্যারেক্টারিস্টিক তিনটে, স্যাকুলেশনস অ্যান্ড হস্ট্রেশনস, অ্যাপেন্ডিসেস এপিপ্লোয়েসি অ্যান্ড টিনিয়া কোলাই. এক্সটার্নাল ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি লার্জ গাট এটা দেখলেই চিনতে পারবো, এক্সেপ্ট কি, আবার এক্সেপ্টও আছে এর মধ্যে. এক্সেপ্ট কি, অল দ্য টিনিয়া, এইটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স, এইখান থেকে স্টার্ট হয়, এটাকে বলে টিপ অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, এটাকে বলে, and it is known as the base of the appendix. All the tinea start from the base of the appendix. So in the appendix there is a no tinea, no sacculation and hostration, no appendices epiploicy. Right? Similarly, anal canaleo, part of the rectum tinea থাকে না, স্যাকুলেশন হস্ট্রেশন থাকে না, অ্যাপেন্ডিসিস এপিপ্লোয়েসি থাকে না, বাট দিস আর দ্য এক্সেপশনস.
এইটাকে বলা হয় মেসেন্ট্রি বা পেরিটোনিয়াম ঝালো, একটা ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম পরে পড়বে। এই যে এইটা অ্যাপেন্ডিক্স এপিপ্লয়েসি, দিস ইজ দ্য ট্রিনিয়া, এটা স্যাকুলেশন অ্যান্ড হস্ট্রেশন, স্যাকুলেশন অ্যান্ড হস্ট্রেশন, স্যাকুলেশন অ্যান্ড হস্ট্রেশন, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে দিস আর দ্য লার্জ গাট এক্সেপ্ট অ্যাপেন্ডিসিস। এইখানটা বিউটিফুল, লার্জ স্ক্যানিং এই দিয়ে করা হয়েছে। এই দেখো লাইনিং এপিথেলিয়াম, crypts, lining epithelium, crypts, lining epithelium, lamina propria, which contain glands. Here the glands are cut in transverse section. এইখানে glands are cut in longitudinal section, oblique. আর এইখানে gland গুলি transverse section এ কাট হয়েছে, ফলে গোল গোল লাগছে। Then there is a muscularis mucosi, submucosa, circular muscle layer, and this is the longitudinal arranged as tenia. এটা স্মল অ্যানিমেল বা র্যাট থেকে নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে। হিউম্যান থেকে নিলে টিনিয়াটাই পুরোটা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে চলে আসবে, মানে মনে হবে যেন সিঙ্গেল লেয়ার, যেটা আগেরটাই। এটা খুব সুন্দর একটা পিকচার, স্কিমেটিক, কিন্তু বুঝতে পারছো দিস ইজ দ্য ওপেনিংস অফ দ্য ক্রিপস। এটা হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াম, এই ক্রিপস ঢুকছে, এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডটা। টোটালটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা। তাহলে খুব রেয়ার পরীক্ষা দাও। হ্যাঁ, আমরা প্রথমেই দেখব, এইটা দেখলে এগুলি ইট ইজ দ্য ভিলাই, নো ভিলাই। ভিলাই হলে ফিঙ্গার লাইক হচ্ছিল, দুটো কারণে নয়। বেসটা দেখবে এক, এইটা হচ্ছে বেস, মানে সারফেসটা হচ্ছে একই লাইনে থাকে। ভিলাই হলে দেখবে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, একটা উপরে একটা ছোট থাকে। প্লাস এটা ট্রিপস, এটা নট লেখার জন্য দেখবে ভিলাইগুলি অনেক সময় কাটা পড়ে, আলাদা আলাদা ভাবে এখানে কাটা কাটা থাকে, ছোট ছোট ট্রান্সভার্স সেকশন ভিলাই থাকে, নট অ্যাটাচ টু দ্য ইন্টেস্টাইনাল ওয়াল। কেন এরম ভাবে ভিলাই? কোনোটা when the animal or person were dead, কোনো ভিলাই এরম ভাবে গেছে, কোনো ভিলাই এরম ভাবে গেছে। যখন আমরা কেটেছি, এটা কাট হয়েছে এইখানে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য, as if it is away from the intestine, এটা ধরো intestinal wall, away from the intestinal wall, but actually এই প্লেনে away, কিন্তু আস্তে আস্তে it is connected to the intestinal wall। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কি? ব্যাপারটা বোঝো। মনে হবে এই জিনিসটা আমাকে প্রায় সবাই প্রশ্ন করে, মানে প্রত্যেক ব্যাচই এটা করে। স্মল ইন্টেস্টাইনে যখন দেখাই, এবারে দেখাইনি কিছু, যখন আমরা স্মল ইন্টেস্টাইন আঁকি, এই যে ভিলাই, লাইনিং এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, যাই হোক, মাস্কুলবিকে আছে, এইরকম ভাবেও ভিলাই দেখা যাচ্ছে। এটার সাথে কি কোনো কানেক্ট? এটা নয় কানেক্টেড আছে, এটা গাট, ইট ইজ কানেক্টেড টু দ্য গাট ওয়াল। Here is no connection. Then how it is, you call it is a villi? Because the villi, when the person dead, is in this fashion. So এই লেভেলে যখন কেটেছি, এই মাথাটা কাটা পড়েছে, এ কিন্তু পেছন দিকে যোগ আছে, এ কিন্তু এরম ভাবে গিয়ে ওই দূরবর্তী গাটের সাথে গিয়ে যোগ আছে। বুঝতে পেরেছো? যখন কেটেছি এই দিকটা তো আসেনি, এরম ভাবে কাটা পড়েছে, as if it is another structure not associated with the gut. এটাই হচ্ছে সেকশনাল অ্যানাটমির আইডিয়া। এইখানে সেরকম কোনো স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে না। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা দেখলেই চেনা যায়, গবলেট সেল। স্মল ইন্টেস্টাইনে এই গবলেট সেল আর নেই। নট নেসেসারিলি ইউ উইল লুক, ইউ ক্যান সি দ্য টিনিয়া, নো, দেখাই যায় না, মানে এত থাকে। সুতরাং এই যে সিম্পল একই লেভেলে, সেম লেভেলে রয়েছে উইথ এ গবলেট সেল, তাহলেই লার্জ ইন্টেস্টাইন। আমি আনতে দিয়েছি, জানি আসবে কিনা, কিন্তু আমাদের দুটো লার্জ ইন্টেস্টাইন স্লাইড ছিল, দুটোই ভেঙে গেছে, মানে পরীক্ষার সময় আগের। সুতরাং লার্জ ইন্টেস্টাইন দেখতে পারবে না, যদি আসে দেখবে, দেখলে কিন্তু সবচেয়ে ইজি স্লাইড। যাকে নেক্সট স্লাইড যেটা আছে এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট, নট ফর থিওরি, নট ফর প্র্যাকটিক্যাল, বাট অলসো
আচ্ছা, এটা কমপ্লিট করে দিই। তাহলে এবার থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন, অফ দ্য হিস্টোলজি অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন. So, large intestine has got a 4 layers: mucous membrane, submucosa, muscularis externa, and serosa oblique adventitia. If it is taken from the ascending colon, serosa anteriorly, posteriorly adventitia. If it is taken from the transverse colon, all round serosa. If it is in the anal canal, all round adventitia. Idea ta korte hobe. Lining epithelium, simple columnar, showing numerous crypts extend into the lamina propria. Small intestine হলো কি both villi and crypts দুটোই রয়েছে. The cells present in the lining epithelium and crypts are columnar absorptive cells with microvilli. Microvilli idea আছে তো? What is the difference between villi and microvilli? হ্যাঁ, লার্জ, নো ডাউট লার্জ. অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি কি লেয়ার হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেনে? লাইনিং এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, মিউকাস, তারপরে সাবমিউকোসা. ভিলাইটে কি? এই লাইনিং এপিথেলিয়াম, দেন ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, ক্রিপস আমি আর রাখছি না, হ্যাঁ, আর এই মাস্কুলারিস মিউকোসা, তারপরে সাবমিউকোসা, রাইট? ভিলাই হচ্ছে এইরকম. এই লাইনিং এপিথেলিয়ামটা ঠিক প্রজেক্টেড হয়েছে, ল্যামিনা প্রপ্রিয়াও প্রজেক্টেড হয়েছে, ভেতরে ঢুকে গেছে, দেখো এই ল্যামিনা প্রপ্রিয়াও প্রজেক্টেড হয়েছে, এবং অনেক সময় মাস্কুলারিস মিউকোসাও ঢুকেছে, অনেক সময় না, সবসময় ঢোকে. তাহলে ভিলাইয়ের মধ্যে সবকিছুই রয়েছে, লাইনিং এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া অ্যান্ড মাস্কুলারিস মিউকোসা, অনেক সময় ছোট সাবমিউকোসাও ঢুকে যায়. যাকে সেটা বড় কথা নয়. এই ভিলাইয়ের মধ্যে একটা পিকুলিয়ার জিনিস থাকে, সেন্ট্রালি একটা লিমফ্যাটিক রেডিকেল থাকে, ব্লাইন্ড লিমফ্যাটিক রেডিকেল থাকে, তাকে বলে ল্যাকটিল. স্মল ইন্টেস্টাইনে ল্যাকটিল, ল্যাকটোজ নয়, ল্যাকটোজেন নয়, ল্যাকটিল. আর চারপাশে আর্টারি অ্যান্ড ভেন্স থাকে, ক্যাপিলারি. এইটা হচ্ছে ভিলাই. A large structure getting all the course of mucous membrane. And muscularis mucosa কাজ হচ্ছে when it contracts, villi moves. Right? It is main function to increase the surface area. আর মাইক্রোভিলাই কি? এই যে একটা সিঙ্গেল সেল, এই সিঙ্গেল সেলটাকে বড় করে আঁকছি, এই সিঙ্গেল সেল এর এপিক্যাল সারফেস মেমব্রেন থ্রোন ইনটু ফোল্ডস. It is the microvilli. That is the difference between the villi and microvilli. এইখানে ফাইব্রাস স্কেলিটন, স্কেলের ফাইব্রাস স্কেলিটন আছে, তার ফলে মাইক্রোভিলাই মুভ করতে পারে. এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস. This is the microvilli. Main function to increase, সবকিছুর main function is to increase the surface area. For example, যদি মাইক্রোভিলাই না থাকতো, টোটাল সারফেস এরিয়া অফ দ্য কোলন উইল বি এ স্মল উইন্ডো প্যান. এটা ছোট্ট জানলার সারফেস এরিয়া হতো. কিন্তু মাইক্রোভিলাই থাকার জন্য এটা একটা বিশাল হলের মতো সারফেস এরিয়া হয়ে যাচ্ছে. তাহলে দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন ভিলাই অ্যান্ড মাইক্রোভিলাই. Villi is a more or less macroscopic structure. You can see the villi in the naked eye, very small. But microvilli only seen in the, not only in the low power এও ভালো বোঝা যাবে না, হাই পাওয়ারেও না, মেইনলি ভালো করে দেখা যায় ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফে এবং অয়েল ইমার্শন লেন্সে দেখা যায় 100 পাওয়ার. আচ্ছা, লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে কি কি? কলামনার অ্যাবজর্পটিভ সেলস, গবলেট সেলস, প্লেন্টি, স্টেম সেল. স্টেম সেল কি? এই যে এগুলি সেলের লঞ্জিভিটি ইজ লিমিটেড, ফিউ ডেজ, 8 to 10 days, দেন ইট ইজ ডিস্ট্রয়েড.
তো নতুন সেল তো দরকার, এখানের মধ্যে নিউ সেলস আর ফিউ সেলস আর স্টেম সেল হুইচ রিপ্লেসেস দ্য ডেড সেলস, অলওয়েজ মাইটোসিস ইজ গোয়িং অন। অ্যান্ড এন্টারোএন্ডোক্রাইন সেল, ডিএনএ সেল সেদিন বলেছিলাম, সিক্রেট সাম হরমোন লাইক সাবস্টেন্স, এখানেও রয়েছে। ফ্রম স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, ইট ইজ এন প্যারালাল hormonal system in our body, very very important. There are different type of endocrine cells, G cells, D cells, P cells, secreting different hormones to regulate the gut and other activities in our body. এটা আলাদা চ্যাপ্টার। এন্টারোএন্ডোক্রাইন সেল, ডিএনএ সেল, অনেক ডিফিউজ নিউরোএন্ডোক্রাইন সেল, নানা রকম আর্জেন্টাফিন সেল, বিকজ ইট ইজ স্টেইন ব্ল্যাক উইথ সিলভার সল্ট, সিলভারের ল্যাটিন হচ্ছে আর্জেন্টাস, সুতরাং এই সেলগুলিকে আর্জেন্টাফিন সেলও বলে। Submucosa consists of dense irregular connective tissue. Muscularis externa, inner circular, outer longitudinal, shows 3 cords like thickening Tenia Coli. Serous coat, it is partial in ascending, descending colon and rectum, complete in transverse colon, sigmoid colon and appendix, completely serosa. আর যেখানে incomplete, it is covered by the Adventitia. So, colon, mucosa, simple columnar, tubular glands, lamina propriaতে discrete few lymphatic follicles থাকে, বলেছিলাম তো এটা বলে দিয়েছি। তাহলে colons do not have plica circularis, villi and Paneth cell. Paneth cell পড়েছো? স্মল ইন্টেস্টাইনের একটা স্পেশাল টাইপ অফ সেলস আছে Paneth cell, which secrete defensin, lysozyme like substance, is an immunological barrier. Paneth cell, very important cell present in the small intestine. এই যে লাইনিং এপিথেলিয়াম এবং ক্রিপসের মধ্যে স্মল ইন্টেস্টাইনে দেয়ার আর ফিউ সেলস আর দেয়ার, তাদের বলা হয় প্যানেথ, the specially cells, Paneth cells, which secretes some, which their secretion helps to defend our body or resist the entry of the or destroy the micro কি বলবো, destroy the bacterial, viral, etc. products, microbial products in our body. আমরা যখন it is open mouth, through the mouth not only food are we taking host of foreign substance including bacteria, virus, parasites, etc. First it is challenged by this lymphatic chain, Waldear's ring, tonsil, nasopharyngeal tonsil, posterior 1/3 আমি বলেছিলাম lingual tonsil, ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হলো they try to destroy them, partially destroy করতে পারে, but many escapes go to the stomach. In the stomach, acidity also destroy majority of the bacteria, virus, etc. But few escapes again. Then in the intestine, they are combated by some, especially in the jejunum, the Paneth cell, which secrete lysozyme-like substance, defensin, etc., which destroy the microbial products. Last, when it enters the ileum, there is a lymphatic follicles called, what is the characteristic feature of ileum in histologically? কি ল্যামিনা প্রপ্রিয়া থাকে? হ্যাঁ, ইলিয়াম জেজুনাম চিনব কি করে? দুটোতেই তো ভিলাই রয়েছে, দুটোতেই সমস্ত লেয়ার রয়েছে। ভিলাইগুলোর টাইপটা আলাদা হয়, কিন্তু সে দেখে চেনা যায় না খুব একটা। ইলিয়ামে কি থাকে? পিয়ার্স প্যাচেস। ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে অ্যাগ্রিগেটেড লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস থাকে, তাকে বলে পেয়ার্স প্যাচেস। এটা দেখেই আমরা ইলিয়াম চিনি। ভিলাই রয়েছে প্লাস অ্যাগ্রিগেটেড লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, ইলিয়াম। ভিলাই রয়েছে, নো পেয়ার্স প্যাচ, জেজুনাম। তার মধ্যে ভিলাইয়ের জেজুনামগুলি লং ফিঙ্গার লাইক হয়, আর ওটা স্মল বাটেড হয়, কাটা মানে বেটে হয়। ইলিয়ামের ওগুলি আলাদা, কিন্তু আসল হচ্ছে পেয়ার্স প্যাচ। এগুলি জানতে হবে। এই দেখো, লার্জ গাটের সাথে, এটা পরে পড়ছি,
হ্যাঁ ইন্টেস্টাইন তো পড়েছো। আচ্ছা এটা কি, এই যে এটাকে দেখলে এইরকম থাকলেই মনে করবে লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, যেখানেই থাকুক। তাহলে এটা কি ইলিয়াম অর কোলন? ইলিয়াম। Why not colon? কেন ইলিয়ামে, এটা ইলিয়াম না কোলন? ইলিয়ামের কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার থাকে? ভিলাই, ভিলাই আছে এখানে? একটাও ভিলাই আছে? তাহলে আর একটা জিনিস তোমরা এতবার বলছি শিখছো না, গবলেট সেল। এই যে এটা দেখো এক লেভেলে রয়েছে, দেয়ার ইজ নো প্রজেকশন অ্যাজ এ ভিলাই। এই যে লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস রয়েছে, সুতরাং ইট ইজ এ লার্জ গাট। ওটা এইটাকেই ছোট এক টুকরো করে এটার একটা পার্ট বড় করেছে এখানে। লার্জ গাটটাই এরকম, সেইটাকে বড় করে এইখানটা দেখাচ্ছে, ওটা কিছু না। এইটা দেখো লার্জ গাটের সেম লেভেল, গবলেট সেল। এবার তোমাকে ইলিয়াম দেখাই, এই দিস ইজ দ্য ইলিয়াম, সেম লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, কিন্তু এই দেখো ভিলাই প্রজেকশন। এটা হচ্ছে বেস লেভেল, এইখান থেকে ফিঙ্গার লাইক, ঠিক ফিঙ্গার নয়, এটা হচ্ছে স্পেড, তাসের স্পেডকে কি বলে জানি না, ওই রকম ছোট ছোট এরকম, এইটাকে বলে ভিলাই প্রজেকশন। ভিলাই, 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 আর এই হচ্ছে এগ্রিগেটেড লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। সো ইট ইজ দ্য ইলিয়াম, ইট ইজ দ্য পেয়ার্স প্যাচ। এখানে আমরা পেয়ার্স প্যাচ বলবো না, এখানে এগ্রিগেটেড লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস বলবো। পেয়ার্স প্যাচ ইউজুয়ালি আমরা ইলিয়ামে বলি, কারণ পেয়ার্স যখন প্রথম ডেসক্রাইব করেন ইলিয়ামই করেন। এরপরে লাস্ট 2 days, that is the appendix, যেটা স্লাইড রয়েছে, বিউটিফুল স্লাইড। Appendix is a part of a large gut, but there are exceptions. There is a no Tenia Coli, no appendices epiploidy, no circulations hostrations, and it is totally whole side covered by the serosa. Mucous membrane. Mucous membrane is a simple columnar with a shallow pits. That is the lining membrane. দেখেছো একটা লেভেলে রয়েছে, like a large gut. So it is a large gut. Like with a shallow pit. Shallow মানে কি? অগভীর, গভীর নয়, ডিপ নয়, shallow crypts. Crypts গুলি অগভীর, এগুলি ট্রান্সভার্স সেকশনে কাট হয়েছে, containing tubular glands. Large gut also lined by, এটা হচ্ছে ফিকাল মেটেরিয়াল, lined by simple epithelium. Then lamina propria. Lamina propria peculiarity কি? Full of lymphatic follicles. এই যে এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এই যে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, এইটা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা, এইটা হচ্ছে সাবমিউকোসা মাস্কুলারিস এক্সটার্না, এটা হচ্ছে সেরোসা। এই লাইনটিটা সেরোসা, এটা বাইরের স্ট্রাকচার কিছু এসে গেছে, র্যাট থেকে নেওয়া হয়েছে ছোট। তাহলে এবার লক্ষ্য করো, দিস ইজ দ্য লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, লিম্ফ্যাটিক অ্যাগ্রিগেশন প্রেজেন্ট ইন দ্য ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, ভায়োলেট গুলি, and this breaks the muscularis mucosa. দেখো মাস্কুলারিস মিউকোসা টোটালি কভার করা উচিত ছিল এরম ভাবে, কিন্তু এইটা লিম্ফ্যাটিক্স ফলিকলটা ব্রেক করে দিয়েছে মাস্কুলার মিউকোসাকে জায়গায় জায়গায়। At places it breaks the muscularis mucosa to extend into the submucosa. That is the characteristic of the appendix, and also partly in the large gut also. Mainly in the appendix, most important, muscularis mucosa is not a continuous lining. মাঝে মাঝে গ্যাপ আছে, গ্যাপ ডিউ টু এক্সটেনশন অফ দিস লিম্ফ্যাটিক্স। এই যে এগুলি ভাইবো না, এই যে এখানটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, এইটুকুনি ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটা ল্যামিনা প্রপ্রিয়া নয়, দিস ইজ দ্য ল্যামিনা প্রপ্রিয়া। এইখানে এই লিম্ফ্যাটিক ফলিকল রয়েছে,
It breaks the muscularis mucosa to extend into the submucosa. Submucosa জায়গা পেয়ে গেছে, বড় হয়েছে, but actually origin হচ্ছে এখানে. So characteristic feature of the appendix is the muscularis mucosa is fenestrated. আমরা যখন ছোট ছোট গ্যাপ থাকে আমরা বলি ফেনিস্ট্রেশন. এই টার্মগুলি তোমরা শিখতে হবে মেডিকেলে. দেয়ার ইজ এন গ্যাপ, বাজে লাগে শুনতে, জেনারেল লাগে. অ্যাজ ইউ আর স্পেশালাইজ ইউ লাইক the muscularis mucosa is fenestrated at places due to extension of the mucous membrane, lymphatic follicles present in the lamina which extend into the submucosa. এরকম ভাবে লিখতে হবে. ইংলিশ লেখা খুব সহজ মেডিকেলে. It is known as, it is to said, this is known as, এই লিখলেই হয়ে যায়. Muscularis mucosa extends into the submucosa. Extends, একটা ওয়ার্ড, বেশি গল্প লিখবে না. There are 4 layers, 1 2 3 4. তোমাকে হিস্ট্রি লিখতে বলেনি, পয়েন্ট ওয়াইজ লিখলে ইংলিশ জ্ঞানটাও অত লাগবে না. ডোন্ট নিড অফ সো মাচ অফ ইংলিশ vernacular. Just write short English sentences. So lining epithelium আমি যেটা স্পেশালিটি দেখাচ্ছি. আরেকটা কি হচ্ছে, এই মাসেল কোট muscularis externa, there is a no tinea. 1 নম্বর পয়েন্ট. Number 2 points, this muscle coat also at some places fenestrated. গ্যাপ আছে, not a continuous. ওখানেও ছোট ছোট গ্যাপ আছে এবং it is dangerous. এটা আমাদের জন্য dangerous. So muscularis mucosa is not only muscularis mucosa fenestration and there are gaps in the muscularis externa also. এখানে এখানে গ্যাপ আছে. এই গ্যাপ থাকার ফলে কি হচ্ছে, any infection, appendix is notorious for infection because appendix টা একটা ডেড এন্ড. এটা যদি লার্জ ইন্টেস্টাইন বা ইন্টেস্টাইন হয়, the fecal material is passing continuously in the large intestine like a drain. If there is a continuous flow of water in the drain, there is a no putrefaction of the water or something. কোনো বাজে জিনিস হয় না কন্টিনিউয়াস ফ্লো থাকলে. But if it is static, if it is closed, then there is a bacteria overgrowth leading to fill the water, producing fill the water. So in the, what is the appendix? It is the cecum. It is the appendix. Here the fecal material, sorry, it is the ileum. So ileum comes and may enter the appendix, the fecal material, stool, and it is a blind. It is a blind tube, অন্ধগলি, একদিক খোলা একদিক বন্ধ. সুতরাং fecal material comes here and remains static here. Not only that, this columnar cell has got a highly absorptive power. So it absorbs the water present in the liquid stool, and the stool may be hard air, very hard, may. We call fecolith. লিথ মানে স্টোন, স্টোনের মতো হয়ে যায়, এখানে থাকে. এবং যেহেতু এটা স্ট্যাটিক, ব্যাকটেরিয়া যতই থাকুক ইন্টেস্টাইন থেকে বেরিয়ে এসেছে কিছু ব্যাকটেরিয়া, এই ব্যাকটেরিয়া এখানে মাল্টিপ্লাই করে এবং মিউকাস মেমব্রেনকে অ্যাটাক করে, প্রডিউসিং ইনফ্লামেশন, ইনফেকশন, উই কল অ্যাপেন্ডিসাইটিস. অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে ভালো কথা, কিন্তু ডেঞ্জারটা কি অ্যাপেন্ডিক্সের? দিস অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইনফ্লামেশন এখানে হয়েছে, অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়ার কাজই হচ্ছে স্প্রেড করা. সো ইট মে স্প্রেড থ্রু দ্য ফেনিস্ট্রেশন, অ্যান্ড দিস lymphatic follicles try to handle it, try to fight with it, but sometimes fail. So these bacteria may pass through the fenestrated muscularis mucosa, pass through the submucosa. Again, if the muscle coat is a continuous, it is also acts as a barrier. Eta bada hoto. But at some places, these muscles are gap are there. So easily
It passes through the gap and infects the outer wall, that is the peritoneum. And that is dangerous. Peritoneum means peritonitis, and peritoneum is a continuous totally, and the infection spread all over the peritoneum lining the abdominal cavity. General peritonitis, a real medical emergency. If you not treated within hours, patient may go into even may die. So appendicitis is dangerous. So whenever appendicitis is diagnosed, we go for quick appendicectomy, if it is a 24 to 48 hours. And there is a chance of general peritonitis in case of appendicitis. ছেড়ে দাও, তাহলে এটা শিখলাম। তাহলে appendix histology, lining epithelium simple columnar with a shallow crypts, plenty of goblet cells and microfold cell. M cell নাম শুনেছো? পেয়ার্স প্যাচেস এর উপরে থাকে, লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস এর উপরে একটা স্পেশাল টাইপ অফ এম সেল থাকে, এগুলিতে মাল্টিপল ফোল্ডস থাকে লাইক মাইক্রোভিলাই, তার জন্য কে বলে মাইক্রোফিল্ট্রেল। ওরা কি কাজ করে? দে অ্যাক্টস অ্যাজ এ মেসেঞ্জার। কি মেসেঞ্জার? এই যে এখানে রয়েছে মাইক্রোফোল্ড সেল, স্পেশালি ইট ইজ মোর ইন দ্য ইলিয়াম, এখানে খুব একটা নয়, ইলিয়ামে খুব রয়েছে। এইখানে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিজেন রয়েছে, তাই তো? ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যান্টিজেন। আমাদের জানি ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ফরেন সাবস্টেন্স, আমাদের বডি চাই অ্যান্টিজেন, অ্যান্ড দে অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যান্টিজেন, পড়বে তোমরা। অ্যান্ড আমাদের বডি তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে চেষ্টা করে, যাতে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ক্ল্যাশ হয়ে ব্যাকটেরিয়া ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। তো হোল ব্যাকটেরিয়া হয় না, পার্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ওয়াল মে অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যান্টিজেন। সে তখন কি করছে? এই সেলগুলি মাইক্রোফোল্ড ক্যাচ দিস ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিজেন, এবং এইখানটায় লিম্ফ্যাটিক ফলিকুলসের এখানে প্রচুর অ্যান্টিজেন রিসেপ্টিং সেল আছে, যেটা অ্যান্টিজেনকে রিসিভ করে এবং ট্রাই টু ডিস্ট্রয় দেম। এই মাইক্রোফোল্ড সেল এই অ্যান্টিজেনটাকে রিসিভ করে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, ম্যাক্রোফেজ, সেলস অফ ল্যাঙ্গারেন্স, তাদের কাছে এনে দেয়। ধরো ও একটা, এইখানে এ হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস, ও হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোফোল্ড সেল আমি ওকে নিয়ে, আমার ক্ষমতা নেই ওকে ডিস্ট্রয় করার, আমি কি করছি? ওকে নিয়ে এই নাও তোমাকে দিলাম, তুমি যা করার করো। ইট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ এম সেলস। সাধারণত ওটা থাকে লিম্ফ্যাটিক ফলিকলসের ওপরে, মেইনলি ওয়ার দ্য পেয়ার্স প্যাচ, এখানেও ফিউ এম সেল থাকে। প্লেন্টি অফ গবলেট, তবে লিখতে হবে যেটা প্লেন্টি অফ গবলেট সেল। এম সেল লিখলে না লিখলে নম্বরে কিচ্ছু এসে যাবে না, কোনো লিখলে ভালো, না লিখলেও কোনো দোষ নেই। যেটা লিখতে হবে সিম্পল কলামনার উইথ গবলেট সেল লাইক এ লার্জ ইন্টেস্টাইন। Number 2, lamina propria, many lymphatic nodules arranged like a ring around the lumen. একদম রিং এর মতো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ লিম্ফ্যাটিক নোডুলস? এইগুলি নয়, এইগুলি, ওটা তো সাবমিউকাসাতে রয়েছে। Many lymphatic nodules which pass through the muscularis mucosa to submucosa, কতবার বললাম, এটা যেন মনে থাকে। ফলে muscularis mucosa has broken at places, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে। Muscularis mucosa broken appearance due to this. Submucosa, it consists of dense connective tissue. Many lymphatic follicles extend from the lamina propria to submucosa. এই যে এখান থেকে বেরিয়ে সাবমিউকোসাতে আছে, এগুলি হচ্ছে সাবমিউকোসা লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। এখানে একটা বলে রাখি, এইখানে এটা টোটাল লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, এই জায়গাটা দেখছে একটু পেল লাগছে, মিনস ইট ইজ স্টিমুলেটেড বাই দ্য অ্যান্টিজেন। যেগুলি মানে অ্যান্টিজেন মানে কি অলরেডি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ওকে স্টিমুলেট করে দিয়েছে, ফলে এখানে বি সেল তৈরি হচ্ছে, ফলে ইট লুকস পেল। এটা ইজ নট স্টিমুলেটেড, এটা চ্যালেঞ্জড হয়নি অ্যান্টিজেন দিয়ে, পরে পড়বে, এখন একটু বলে দিলাম। Muscularis externa, no tinea, outer longitudinal and inner circular, shows fenestration in places, মানে gaps in places. Serosa complete.
সুতরাং অ্যাডভেন্টিশিয়ার ব্যাপারই নেই। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, দিস ইজ দ্য লাইনিং এপিথেলিয়াম, লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, মাস্কুলারিস মিউকোসা ব্রেক করে সাবমিউকোসাতে ঢুকেছে, মাস্কুলারিস এক্সটার্না। খুব ভালো আছে স্লাইডগুলি আমাদের। একটাই যেটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস, এই যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে পুরো দেখো ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, লাইনিং এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, ইনফ্লামেশন, ডিস্ট্রাকশন করে দিয়েছে। আচ্ছা, এরপরে তুমি দেখো ক্রিপ্টস দেখা যাচ্ছে, আর সাম গ্ল্যান্ডস আর কাট ইন ট্রান্সভার্স সেকশন। এইদিকে মিউকাস মেমব্রেন, এইদিকে আউটসাইড সেরোসার দিকটা রয়েছে। তারপরে দেখবে এই জায়গাটায় অ্যাট অ্যাবাউট 7-8 ক্লক পজিশনে এই জায়গাটায় একটা লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস আছে। এইটাই হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক, এই শ্যালো পিটস উইথ, এবং ভালো করে দেখবে মিউকাস মেমব্রেন তাকিয়ে দেখো মাঝে মাঝে গ্যাপ আছে, কেন? গবলেট সেল রয়েছে। হ্যাঁ, তারপরেরটা এটা দেখাতে গেলে এটা আবার ছোট হয়ে যাবে, দেখি আর একটু মাস্কুলারিস। আচ্ছা, এটা 9 o'clock করে দিলাম। হ্যাঁ, 9 o'clock-এ একটা লিম্ফ্যাটিক আর 7 o'clock-এ আরেকটা লিম্ফ্যাটিক। মাঝখানে ভালো করে দেখো ল্যামিনা প্রপ্রিয়াটা গ্যাপ রয়েছে। চোখটাকে সেট করো, সময় নিয়ে দেখো, অনেক সময় আছে, ঝট করে বাড়ি যাবে না দেখেই। 12:06। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে একজন টাইম নাও, দেখো লাইনিং মেমব্রেনটা দেখো, এটা খুব পরীক্ষায় দেওয়া হয়। এইটাই দেখো গবলেট সেল ভর্তি। হ্যাঁ, দেখানো যাবে না, স্টেনটা পিঙ্কিশ নিয়ে নিয়েছে, মানে জেনশিয়ান ভায়োলেটটা মানে ভায়োলেট নেয়নি, হ্যাঁ পিঙ্কিশ নিয়ে নিয়েছে। দাঁড়াও, এইটাই দেখো, আমি বলে দিচ্ছি, এই দিকটায় এইখানে রয়েছে তোমার একদম কি করে ভিলাই নয়, দেখো সব কটা একটা ফ্ল্যাট লেভেলে রয়েছে, গেল ভিলাই নেই। আর ভালো করে দেখো একদম গবলেট সেল তো কাউকে বলে দিতে হবে না, এত সুন্দর গবলেট সেল দেখা যাচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়ামের মধ্যে, গ্যাপ মাঝে মাঝে গ্যাপ, সুন্দর সেল দেখা যাচ্ছে। তারপরে ল্যামিনা প্রপ্রিয়ার মধ্যে কিছু গ্ল্যান্ডস ট্রান্সভার্স সেকশনে কাটা গেছে, ভালো করে দেখো। আর কিছু গ্ল্যান্ডস দেখেছো লঞ্জিটিউডিনালি গেছে, কি সুন্দর ব্রাঞ্চিং করেছে, যদিও সিম্পল টিউবুলার, মানে পুরোটা হচ্ছে ক্রিপস, আর গ্ল্যান্ডস গুলি একটা গ্ল্যান্ড ছোট, 3-4টে গ্ল্যান্ড ক্রিপসে ওপেন করেছে, খুব সুন্দর আছে এটা। এই দিকের সাইড ব্রাঞ্চ গুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ড, আর এইটা হচ্ছে ক্রিপস, এইখানটায় রয়েছে। আচ্ছা, ও বলছে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল নেই, যেখানে গাছের মতো ব্রাঞ্চ দিয়েছে ঠিক তার ওই পারেই আউটসাইডে দেখবে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল একটা রয়েছে, কেমন, এবং মাঝখানটা স্টিমুলেটেড, এইগুলি সবগুলি লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। এইটা দেখো, এইটা দেখলেই বুঝতে, আগে এইটা দেখো তারপর সরিয়ে আরেকবার দেখবে আরেকটা জায়গায়, ভালো করে আমি যেটা বললাম দেখো। এখানে মাস্কুলারিস মিউকোসা ফেনিস্ট্রেশনটা নেই, যে কোনো কারণেই হোক, এটা র্যাট বা যেটা হোক অ্যানিম্যাল, সেইটা অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন হয়নি। অ্যাকচুয়ালি ফেনিস্ট্রেশন কখন হয়, এই লিম্ফ্যাটিক ফলিকলগুলি ল্যামিনা প্রপ্রিয়ায় থাকে, যখনই কোনো অ্যান্টিজেন যাচ্ছে গিয়ে স্প্রেড করছে, ওটা তখন বড় হয়ে এক্সটেনশন হয়ে মাস্কুলারিস মিউকোসাটাকে ভেঙে সাবমিউকোসায় যায়। এইখানে যে অ্যানিম্যালটা হচ্ছে সে মানে খুব ছোট ছিল, বাচ্চা, এখনো অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন হয়নি, তার জন্য মাস্কুলারিস মিউকোসাটা ফেনিস্ট্রেটেড হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাইনিং এপিথেলিয়াম সিম্পল কলামনার, গবলেট উইথ মাস্কুলারিস মিউকোসা, কারণ মাস্কুলারিস এক্সটার্না যে স্লাইড বানিয়েছে উড়িয়ে দিয়েছে, নেই। এই 3টে লেয়ার এবং রিং অফ বলেছিলাম লিম্ফ্যাটিক, এইটাই দেখো কাকে বলে লিম্ফ্যাটিক, দ্য বেস্ট স্লাইড অফ অ্যাপেন্ডিক্স। এটাকে বলে দিতে হবে না অ্যাপেন্ডিক্স। আর এটা তো পুরো ল্যামিনা প্রপ্রিয়া ইজ ফুল অফ মাস্কুলার মানে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, ক্রিপ্টস উইথ গ্ল্যান্ডস, লিম্ফ্যাটিক ফলিকল পুরো বোঝা যাচ্ছে। দেখো কাকে বলে ফুল অফ গ্ল্যান্ড, একটা স্টিমুলেটেড লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস আছে, এটাও খুব ভালো আছে। প্রত্যেকটা স্লাইডে, যে কোনো স্লাইড পরীক্ষায় দেওয়া হবে, প্রত্যেকটা 4টে স্লাইডই ভালো আছে। লিম্ফ্যাটিক ফলিকল কি ভায়োলেশিয়াস, শুধু এই জায়গাটায়
ইয়েলো মানে পিঙ্কিশ রয়ে গেছে, স্টেনটা নেয়নি, কিন্তু স্লাইডটা ভালো। আর ওইটা হচ্ছে বেস স্লাইড, দেখবে রিং অফ লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, একদম মনে হচ্ছে স্মল মাইস থেকে নেওয়া ওটা টিস্যুটা, একদম এটাই হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। আর সবচেয়ে হচ্ছে গবলেট সেল মানেই লার্জ গাট, লার্জ গাট উইথ এ গবলেট সেল, গাঁটের উপরে গ্যাপ রয়েছে সেলগুলি, সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে, ফোটা ফোটা সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে, সেইটা হচ্ছে গবলেট সেল। এই যে এই লাইনিং এখানে নেই, এইখানে গ্যাপ 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 দেখা যাবে, সেটাই হচ্ছে গবলেট সেল। ডিফিওরটাকে এনেছে না কার, এটা ইন্দারবার সিং, ওখানে দেখো গবলেট সেলের চেয়ারটা আগে দেখে আসো, তারপরে এটা দেখো, আগে গবলেট সেলের চেয়ারটা দেখো। তাহলে কি শিখলাম? উইদাউট ভিলাই লিম্ফ্যাটিক ফলিকল অ্যাপেন্ডিক্স, আর আমার জানার দরকার নেই কিছু। উইদাউট ভিলাই লিম্ফ্যাটিক ফলিকল অ্যাপেন্ডিক্স